Okay, mag-open na po tayo ng notepad for our sample. Yeah, so, ito pa rin yung ating gagamitin for this demonstration, ang ating Notepad++. Okay, now, with all of the things that we have discussed so far, putting it all together, what we need to do is to, of course, create a document on our text editor. Now, we are going to type in a couple of codes in a while, but before we do that, I am going to save this first. No, save natin yan. Okay. Dito na lang ulit tayo sa sample activities para sa Javascript samples. Then, isi-save ko po ito as js1.html. Alright, focus tayo sa ating Java code. Okay. Of course, huwag po natin kalimutan yung ating doc type, tag, HTML. Next, HTML tag, of course. And then our body tag. Yung ibang details, ngayon, nagdagan na natin para kompleto. Okay. Title, sample, JavaScript or JS, and then close natin yung ating head. Now, let's proceed to the body. Gawa tayo dito siguro ng H2 or heading 2. Lagay natin na ID is ABC. And then, close lang natin. Wala pa naman siyang laman talaga. Alright. Tapos, create na tayo ng script. Opening tag. So, ito yung ating JavaScript na, no? For example, gamit tayo nito ng ating document get element ID. Yung ating diniscuss kanina. Get element by ID. So, lalagay natin ABC. If you remember, ito, no? Wala pa siyang laman. Pero nilagyan na natin siya ng ID name na ABC. Alright. So, dot inner HTML. So, ina-access natin yung element ID natin na ABC, which is heading 2. Lalagyan natin siya ngayon ng value na welcome to my page. Then, we end our line with a semicolon, just like other programming languages. So, gamit naman tayo ng document.write method. So, dito, pag-create ng ating mga line break, is medyo may difference lang tayo ng konti sa pag-create ng code. No, hindi lang tayo basta-basta gagamit sa loob ng script ng mga ganito. But we need to actually insert it using the document.write at sa loob ng ating parameters yung ating line break inside the quotation mark. Okay, next, pwede din tayong mag-write ng ganitong klaseng value, yung parameter natin, mag-a-add tayo ng 5 plus 9. Okay, tapos, I forgot the semicolon. Tapos, pwede din tayo maglagay ng window alert, no? Ito yung mga ilan sa mga examples na ng ating diniscuss kanina. So, welcome. Let's say CCC students. Alright. So, ganito po kasimple yung syntax kapag meron tayong mga string na gustong i-display. Ito yung string natin. If you remember, ano nga ba yung string? Ito is yung combination ng text, special characters, numbers, letters. So, yun. Ito, since ito naman ay numbers lang, so we can directly write it down at wala na siyang
quotation marks. Okay, so next po, we can create alert naman, no? Alert. Oh, sorry. Yeah, let's use alert for an example. So, alert 5 plus 10, and then, semicolon, gamit din tayo ng console dot log. Ito yung ating mga example kanina. 5 plus 55, and then, that's the end of our script, no? Pakita lang natin yung ilan sa magiging output ng ginawa nating Javascript programming. Okay, so ito na po yung ginawa nating code. Let's save this one. Oh, parang hindi ko yata na-save. Save ko dapat to kanina. Hindi nga. Alright, so save natin to as okay na, na-save na natin. Okay, wait lang. Hindi siya lumalabas kasi nakalimutan kung palitan ng extension name. Okay, save natin and yes. Alright, so let's take a look kung ano ba yung output ng ating ginawa, no? Punta tayo dun sa folder kung saan nakasave yung aking document. So, wait lang po. Ayan, sample activities, Javascript samples, JS1. Okay, so ito na po yung ating sample outcome, no? This page says, welcome CCC students, no? Punta tayo dun sa ating notepad. Pag-load ng page natin, etong window alert natin ay lumabas ka agad, no? So, ito na yon. Welcome CCC students. So, pag pinress natin yung okay, this page says 15. So, ang sunod na gagawin nun is an alert. No? Ito po yan. 5 plus 10. Ano pa kaya yung susunod niyang gawin? When I hit OK, dun sa mismong HTML document natin, mag-a-appear yung ating get element by ID. So, which is welcome to my page. If you remember, yung ating H2, wala pang nakalagay na value. So, ang nakalagay dito ay blanco. Then, when we use a script and access it by element ID, ang pangalan ng ID natin is ABC at yun ang ilalagay natin sa loob ng parameter. Yung welcome to my page na value na kinreate natin ang lalabas dun sa heading 2, which is why na malaki yung size ng ating welcome to my page kasi isa siyang heading 2. Alright? Then, yun namang ating 14 is the result of document.write 5 plus 9. Eh, ma'am, ano naman po yung document.write.br? So, yun pa rin yung line break. Kaya kung mapapansin nyo, meron tayong space dito. Eh, ma'am, bakit po ang atin pong, for example, ito pong ating window.alert at alert, nauna pa pong i-display kaysa dito sa mga ito. And now, the explanation to that is because yun pong ating window alert, nag-a-appear siya kapag ka nag-open ng visitor ng web page mo. So, ito yung unang makikita niya. A window alert and then whatever message that you have written inside the parameter. Next po is an alert. Ito yung susunod niyang ipapakita. So, kung meron kang pinindot, for example, doon sa na-link sa iyong webpage, naglagay ka ng alert, yun yung una niyang i-kasi screen. And then, yung susunod na is kapag tapos ka na, wala ka ng mga alerts, dito na siya pupunta sa pag-display ng sumunod na mga information. So, ito yung isang example natin about JavaScript. Alright, to continue our discussion, the next topic that we'll be talking about is the JavaScript variable or JavaScript variables. Okay, so variables are actually used to store data like string of text,
numbers, etc. This data or value are stored in the variables, can be set, updated, and retrieved whenever needed. Like in general, variables are symbolic name for values. So in JavaScript, there are three ways to declare variables. Those are the var, let, and const or constant. Now we have an example here. For example, variable integer is equals to, or var int is equals to 10. Let name is equals to Jose. Const pi is equals to 3.14.16. So in a while, we are actually going to discuss ano ba further itong mga ways of declaring variables. Okay, for the time being, let's move on to our next slide and discuss a couple of things that are important in the proper naming conventions for JavaScript variables. So, actually, medyo na kayo dito dapat, familiar na kayo kasi pag sinabi natin variables, nagkikreate lang tayo ng parang storage ng ating mga values na gustong i-save. No? Katulad lang ng ibang programming languages. Kung meron kang hinihinging value from the user, kailangan mo ng container para i-save yung value na yon. So, meron tayong proper naming convention sa pagde-declare ng mga variables. Okay, number one, this is very important. These are very important, so you have to take note of this. A variable name must start with a letter, underscore, or a $sign. So, approve lahat ito kay JavaScript. Dapat dito kayo magsisimula ng mga variables name ninyo. Next, a variable name cannot start with a number. Ibig sabihin, bawal ang number or ang variable mo na mag-start sa number. Very self-explanatory po yon. Third, a variable name can only contain alphanumeric characters. So, from letter A to Z, 0 to 9, and underscores. 3. A variable name cannot contain spaces. So, bawal siyang may space. Kung gusto mo ng multiple words or multiple variable name, gumamit ka ng underscore. And just like other programming languages, JavaScript variables are case sensitive. Okay. Number 3. You cannot use a JavaScript keyword or reserved word as your variables. So, medyo marami yon, no? Kung nagkakaroon ng error sa pag-assign ng variable, you might probably want to check these guidelines. Baka meron kang hindi dito nagawa. Baka nag-start ka sa number, baka naglagay ka ng space, o baka naglagay ka ng special characters like exclamation point or question mark, at baka nakagamit ka ng JavaScript na keyword or reserved word. So, dapat mamit mo lahat yan sa pag-declare mo ng variable. Okay. Now, the next thing that we will be talking about are operators. So, marami tayong operators and I'm pretty sure alam niyo naman na ito, no? So, yung ating assignment operators, ito yung ginagamit natin, equal sign, plus equals to sign is the similar to this. Meron din tayong minus equal, meron tayong multiplication equal, division equal, modulus division equal. Sa modulus division, if I may remind you, pag modulus division, ang nire-return nito ay hindi quotient. Ito yung isang to, nire-return niya yung quotient. Ito namang isa, yung nire-return niya ay ang remainder. No? Medyo laki pa natin ang ating screen. Alright, so meron din tayong less than equal to, greater than equal to, meron din tayong ampersand equal to, or yung ating end, what do you call this? End symbol, meron tayong exponent symbol, not equal to, and meron din tayong multiplication.
operators. Okay, medyo marami. Pero kung mapapansin nyo, similar lang din yan sa mga programming languages na existing na malamang ina-discuss na sa inyo. So, meron tayong other operators katulad ng, ito na yon, equal to, equal value, and equal type kapag tatlong equal sign. Exclamation equal, not equal. Meron din tayong not equal value or not equal type. Ito yung greater than natin. Ito yung less than natin. Ito yung greater than or equal to. Ito yung less than or equal to. Meron din tayong ternary operator. Sa mga logical operators, meron tayong logical and, logical or, logical not. And then, meron din tayong type operators. Magkakaroon naman tayo ng mga ilang examples dito. So, type of, it returns the type of a variable, kung isa ba siyang let, var, or constant. Meron din tayong instance of, it's gonna return true if an object is an instant of an object type. Okay, para na siyang, mayroon din siyang similarity sa Boolean type. Alright. Meron din tayong tinatawag na bitwise operators. So, for this bitwise operators, medyo mag-skip tayo ng konti kasi ito naman ay parang given na before. So, siguro kailangan nyo na lang i-review kung ano yung use dati ng mga and or, not, XOR. So, di tayo masyadong magpo-focus dito kasi ito dapat tayo na i-discuss na sa basic or fundamentals of programming language. Okay, next po, meron din tayong tinatawag na JavaScript conditional statements. Now, for the JavaScript conditional statements, ito lang naman yung katulad ng ginagawa natin sa programming languages. If statement, if else statement, if else statement, and the switch case statements. No? So, ginagamit ito in JavaScript, of course, to make decisions. Alright, so, having said that, gamit tayo ng ilan sa mga examples ng paggamit ng ating ilan sa mga assignment operators, pag-assign ng value, paggamit ng variable or pag-declare ng variable.